Okay, দেখো আমি as today we'll use the board. আমার এটা একটু বাঁকা করতে হবে। দেখতে পাচ্ছ না বোর্ড পুরোটা? লাস্ট ক্লাসে আমি স্লাইড দেখিয়েছিলাম অফিস থেকে, রাইট? ওইটা সুবিধা হয় নাই ভালো, রাইট? তোমরা any question so far for the last class? দেখো আমরা ওই যে লাস্ট ক্লাসে অ্যাকচুয়ালি আমরা স্টার্ট করেছিলাম what is called the NMOS, right? NMOS and PMOS. And আমরা আগে first we learn how the NMOS works, and then we'll go to the PMOS. আমাদের আমরা will from next class আমরা will start to design inverter, right? But today first we need to know how actually those MOS works. দেখো একজন একজন করে জয়েন করছে আর আমাকে কম্পিউটারের দিকে তাকায় থাকলে আমি তাহলে বোর্ডে লিখবো কেমন করে, রাইট? anyway, let's look at those. Last ক্লাসে তোমরা যেটা শিখেছো, রাইট? লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম right here there was a p substrate, and on top of the p substrate দেখেছিলাম here there is a n plus, and there's another n plus, and there was a silicon dioxide, and on top of that there was a polysilicon. Here is a poly, right? But this is not exact diagram, right? This is not the exact diagram. This is actually cross sectional diagram. দেখতে পাচ্ছ তোমরা? জি স্যার। This is a cross sectional diagram. The exact diagram I will show it now. Exact diagram is that means this one is actually, if you look at from the side, if you look from the side by crossing, but the real diagram is looks like from the top view actually like this is a blank wafer, right? Blank silicon, right? And this is a p-type silicon, right? P-type silicon is this rectangular shape or square shape, whatever you say. And on top of this, what we do, this is a blank, and we remember this is the one we have to design, right, in our layout. So ki korte hoy, this one, this is a this is a top view, right? We are showing the top view, and you will have to do for layout design. You have to design from the top view, right? You have to put one layer by one layer. Let's say this is a one layer, and then we put another layer and another layer here, right? And put it one by one. So now, if you don't know from the top view, so you cannot design. If you look at it from the side, you will see only this side, right? So that is not a good idea, and cannot get a clear view of what actually you are designing. So that's why now we are showing the top view. The top view, the first one is we get a rectangular shape of P substrate, and then inside, in the P substrate, এর ভিতরে একটা rectangular hole. We make a hole of a square or rectangle. Make a, let's say this one, and the another one hole here. Make a hole, and we make a two rectangular hole inside those P substrate, and not only not actually hole. We make a marking like that, and marking like this one, and this area selected, right? And then in here we inject N-type material, like a phosphorus or arsenic. And this is N-type material, group 5 material. We inject in here in this area. So then it will turns into a N plus type. This area will be, this two area will be N plus type
in the p-type material. This body is a p-type, and in this area, as a two rectangular area, is n plus type. Just for example, this one, this whole thing is a no, I can see this outside. Let's say this is a piece of substrate, right? And in here you make a hole, and in here you make another hole and put arsenic in here and here, and then those two area will be n type. N plus, because it's more concentration of electron, so it will turn into a N plus type. And so this will be actually considered as a source and drain. And last class we have seen source and drain. This is a source, so this is a source and this is a drain, or you can say this is drain, this is source. It doesn't matter because both are same, and both are symmetric. You know, though this one looks a bigger, but no, they both are same size and same concentration. So this will be considered as a source and drain. One will be source and the drain, and in between these two, we'll put a what is called we'll put a silicon dioxide layer, and between these two, we'll put a silicon dioxide layer, and that is insulator. And here, and this is silicon dioxide, right? This is SiO2, silicon dioxide. Between these two gate, right? And here you see between those two gate, and here this is a silicon dioxide. This one SiO2, silicon dioxide, and on top of that, we'll put a polysilicon. You see here, in here is a polysilicon. On top of that polysilicon, in here we put a polysilicon, right? And we put a polysilicon, and when you put a polysilicon, you cannot see those silicon dioxide, right? You cannot see those. Those will be hidden by those, right? It will be disappeared from the top view. If you see from the top, you cannot see the polysilicon, right? You cannot see the polysilicon. You will see only those metal. Only this you cannot you cannot see the silicon. Oh. You cannot see the silicon dioxide. You will see now this one will be polysilicon, or in abbreviated form we will say poly. From the top view, you can see N plus in one side, another N plus, and the middle is poly or polysilicon. So this is the transistor, right? And now this view, this one is actually cutting from here. If you cut it here, cut here, and then change it here, and then you will see this type. Right? This is a cross-sectional view. Right? Is a clear idea? Any question? And now this one, so this one is a gate, and this one either source. waiting room এ বসে আছে স্যার। বলো। ও, এটাই তো প্রবলেম। দেখো ওই যে আমি এইদিকে তাকালে ওইদিকে মন থাকে না, একটা দুইটা কাজ একসঙ্গে করা যায় না। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, সিআর একটু আমাকে রিমাইন্ড করে দিও, রাইট? মাঝে মাঝে এক একজন করে আসছে, ওদের দোষ দেওয়া যাবে না, কারণ এভরিবডি হ্যাজ some limitation of internet. So but it's very good percentage, is 43 attendance. Good. Okay, now we'll see. So this is the way, right? It works, right? This is the top view. We need a top view, right? That's why I want to show you. And what happened to the p-type? So now you can do by yourself, right? In case of p-type, just compare this one. What do we need to do? P-type, we need n-type substrate, right? In here, just opposite. It will be n-type substrate, and in here it will be p plus. It will be p plus. It will be p plus. It will be p plus, and all others are same. Right? This is a p. This is a PMOS. This is now is a PMOS FET, and before it was an NMOS FET. Right? There is no big difference. Very simple. Now we'll see how does it work, right? So I'm not already last class to me dekhecho, but as give to details dekhai.
Red color is not working well. Leave it. I'll put it black. So now let's say this is a source, this is a drain, and this is a gate. Right? Now, what we said last class, we apply a, this is n-type, right? This is a P substrate. So when is a P substrate, that means there are lots of plus, right? Lots of plus and lots of plus. And there are a few electrons, right? There are a few electrons, let's say electrons. Let's say a few electrons are here, right? So this is a characteristic of P substrate. And now what we do, we apply a positive voltage at the gate. Positive voltage at the gate. If we apply positive voltage at the gate, so what will happen? Because of the positive voltage here, so this positive, this is free holes. This will there will be a repulsive force between this positive and this positive voltage. So then what will happen? This one moving down, this one moving down, right? All plus will be moving down. And what happened to the negative? This negative will moving up. This moving up, right? This moving up, right? এরকম করে move করবে. So electrons will be moving up and the holes will be moving down. And ultimately what will happen? Electrons will be aligned here. If all the right several electrons from coming from the bottom area will come here and will try to cross the silicon dioxide and go to the poly because of positive voltage. But the silicon dioxide is insulated, it cannot go over there. Right? So now it will remain here, and we know that this N plus and this N plus is full of positive, no, sorry, full of negative. This is negative, everywhere negative. So now what do? We need to move these electrons from one side to the another side so the current can flow. Right? আমাদের current flow করাতে হবে. The current flow করানো মানে we need to flow the electron. Electron needs to flow from one side to the another side. So then current will be flowing from the opposite direction. So how can I do that? We need to add extra electron in one side. Right? আমি লাস্ট ক্লাসে কোথায় বলেছি যে মনে করো এটা একটা ওয়াটার, এটা একটা পানির ট্যাঙ্ক, এটা একটা পানির ট্যাঙ্ক এবং it is connecting by a pipe, but still the water will not flow because both sides are equal, right? Both sides have the same full of water, so water will not flow from one side to the other side. But if we add some extra water in one side, let's say if we add extra water here, then there'll be water pressure higher here, high pressure here, and the water will flow to this one and will go out through this way, right? Through the drain, overflow. Right? The same thing happened here. In here, because this is a n-type n-type MOSFET. So n-type MOSFET means all the electrons. So we have to add extra electron. So in order to add extra electrons, we need to connect with the ground or the negative, right? Negative voltage. We apply negative voltage in the source. So that means there are lots of electrons coming here, and then there will be more electrons, the overflow of electrons here. So then the electrons will start to move in this way, right? Electrons will moving from left to right, and then the current will moving from right to left.
and the current direction. What will be the name of the current? The current is coming from drain to source. So this current will be IDS. And the drain and the source, so it will be IDS. And so now the electrons will moving here and then go out through the drain. And we are applying source here, and the drain will go here. And so what does it mean? This is a drain. So drain will be, the electron will go to the drain. That means what is here? The positive voltage is here. The positive voltage will attract these electrons. The electrons will go to the positive side. So now this is the main working principle, right? So now if we see the symbol, we have seen this symbol of this one is like this. This is a gate, and here is a gate, and these two considered as a source and drain. Is both are same, source and drain. You can consider, and this is very similar to BJT symbol, but if you look at the BJT, there is a base collector junction. Here is a base collector emitter, right? But there is a connection with the base. Collector and emitter has a connection with the base, but in here there is no connection. There is a gap. So that is a good thing for MOSFET. So there is no current loss. There is a voltage is there, but no current is flowing. Right? But the current flows between this terminal and this terminal, source and drain. But which side should be considered as a source? You can consider any side, but normally this is for NMOS. We'll consider this side source, because you see the source is negative. Source is ground. Source is ground, and we know the ground is always in the bottom side. So that's why we put a source in here is a ground. And drain in now this one is a drain. This one get drain, source. Now the question is, if we put a positive voltage, what happened? We have seen, if we put a positive voltage here, in here is a positive voltage, there is channel is there. But if we do not put any voltage, what happened? If we do not put a positive voltage, then Sir, off থাকবে. there is no channel, right? Off থাকবে. So when you put a positive voltage, then only the channel will be generating, right? Channel will be generated, or channel will be formed, and the transistor will be turned on. And then the current can flow from source to drain. No. Current electron can flow from source to drain, and current can flow from drain to source. Right? তাহলে কি করতে হবে? আমরা যদি এখানে পজিটিভ ভোল্টেজ দেই, দেন এখানে একটা চ্যানেল তৈরি হবে। Right? If we don't put any voltage, there will be no channel, no current, and the transistor is off. Right? তাহলে আমরা কি বুঝলাম? Now we concluding. Gate voltage, gate voltage on a V positive, positive voltage, transistor on, and negative or zero, negative or zero, off. Transistor is off. This is our conclusion, right? So this is for NMOS. NMOS এর জন্য, if you apply positive voltage, the transistor will be on, and the current will be flowing from drain to source, and electron will flow from source to drain. Right? Electron will go this way, and current will go this way. IDS. Right? This is the conclusion. And now we'll go and we'll see what happened to the PMOS. I'm ready to change for the gate area will remain same, but the other area. Let's say here. And so in case of PMOS,
PMOS, this will be the N-type substrate, N-type sub, and this one will be P plus. Source and drain will be P plus. And in between here is same silicon dioxide, and in here is a poly. In the middle part is remain exactly the same, but only the source, drain, and the body are opposite. And if so, so then what happened to this? This is the gate. This is we don't know which one source, drain. Now let's say this is a source and this is the drain again. So now first we need to generate the channel. So how can we generate the channel? What kind of voltage should we apply at the gate? বলতে পারো কেউ? আমরা ওইটাকে পজিটিভ ভোল্টেজ দিলে আমাদের চ্যানেলটা তৈরি হয়েছিল এখানে নেগেটিভ negative, right? Good. Negative if we apply negative voltage, then inside this N channel, no, N body, there are some free holes. That holes will be coming here and will be sitting here, right? And there will be channel of hole. And we have a positive here all over the places. P plus means positive, 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 positive. And then if we now, what will be the source? Source voltage. কি সোর্সে কি ভোল্টেজ দিতে হবে আমাদের we need to flow this hole, হোলটাকে ফ্লো করাতে হবে পজিটিভ সোর্সে পজিটিভ দিতে হবে, right? Here is a positive, then there will be more holes will be coming here, and then there will be more pressure will be here, and then this one will force the other holes to move towards right side, right? So এইদিকে হোলগুলি মুভ করবে towards right, and the current also towards right, right? Current direction and the direction of the hole are same. So now if you look at that, in this case source voltage is positive and the drain voltage will be negative, right? Because these holes will be here, and then these holes will be attracted by the negative and will go here. So now this is the opposite direction of this NMOS, and now if we make a symbol for that, and then we'll be done. Will be okay. From now we can design our circuit. The symbol is very similar, a little bit opposite. In here, you see, this is exactly the same NMOS. Just we need a circle at the base, not the gate. In here, so this is a PMOS. This is for PMOS. Understand? So now this is NMOS and this is PMOS. Now the gate is same, exactly the gate same, but now is a source. What is the source? উপরে হবে স্যার উপরে হবে. This is be source and this will be drain. কেন হবে তুই বলো তো, কে বলেছো? স্যার একজন ওয়েটিং রুমে আছে, ওয়েটিং একটু আগে, এখন শেষ মুহূর্তে ওয়েটিং এ আছে কেন? আচ্ছা, কে বললে জানি উপরে হবে? দেখি তো। স্যার ড্রেন স্যার নিচে তো গ্রাউন্ড হবে, স্যার নিচে গ্রাউন্ড থাকে কারণে ড্রেন নিচে। রোল কত তোমার? আমার সো 147 গুড, ভালো করেছো। হ্যাঁ, এইটার সোর্সটা হবে উপরে, কারণ হলো যে তুমি এই সোর্সে তোমাকে হাই ভোল্টেজ দিতে হবে, তাই না? সোর্সে ভোল্টেজ দিতে হবে, আর আমরা জানি যে ভোল্টেজ সবসময় উপরে থাকে, তাই না? তুমি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখেছো যে হাই ভোল্টেজ লাইন উপরে থাকে আর গ্রাউন্ড সবসময় নিচেই থাকে। তো এখানে যেহেতু সোর্সের ভোল্টেজটা হাই, সো দিস ওয়ান উইল বি in the top side, and niche থাকবে low voltage, so that's why the drain is in the bottom side, right? And the current will be flowing from source to drain. This is a current, and the current and naam একটু different হবে. In here the current name of the current is IDS, but in here it will be SD. The current is going from source to drain, right? But and the hole also will be flowing in the source to drain. This is a hole direction and the current directions are equal, same, right? So now, and conclusion আমরা কি বলতে পারি এখন? How the channel was formed?
আমরা গেটে কি ভোল্টেজ দিয়েছিলাম, গেটে যদি নেগেটিভ ভোল্টেজ দেই গেট, আর এটা হলো কারেন্ট। আমরা অপারেশন যদি বলি অপারেশন মোড, আমরা যদি গেটে নেগেটিভ ভোল্টেজ দিই তাহলে এটা অন হয়, তাই না? Yes, sir. আর যদি গেটে আমরা যদি পজিটিভ ভোল্টেজ দেই তাহলে অফ। This now if you look at those two in here, এটাই আমাদের লাগবে PMOS and NMOS। D দরকার নাই। আমরা নেগেটিভ ভোল্টেজ যদি গেটে দেই তাহলে PMOS টা অন হবে, আর এখানে যদি নেগেটিভ ভোল্টেজ দেই তাহলে এটা অফ হবে। আর if you apply positive voltage at the gate, PMOS will be off and NMOS will be on. So it is, you see, now these two are vice versa. That's why আমরা এটাকে বলি complementary, right? We call it complementary. So that means একটা যদি on হয় অন্যটা off হয়ে যাবে, right? Any question so far? This is এটা আমাদেরকে জানতে হবে clearly, because from next class আমরা এটাকে এইটা দিয়ে আমরা ইনভার্টার বা NAND gate, AND gate, all kinds of gate can be designed by using these two MOS। এই দুটাকে একসঙ্গে আমরা যখন বলবো CMOS, PMOS and NMOS কে একসঙ্গে আমরা বলবো CMOS, and by using one CMOS we can make one inverter without anything, and all other not only this one, and all other, and NAND inverter is the most simplest circuit, and it needs only one NMOS and one PMOS, but for all other circuits we need more NMOS and more PMOS, that means more CMOS, right? So any question তোমরা থাকলে বলো। we still have 10 minutes time, but আমি আজকে এর উপরে এটা আমি সার্কিট আজকে ড্র করব না, রাইট? ওদের ক্লাসে সকালে যে ক্লাস ছিল ওদের করাই নাই, তোমাদেরও আমি করাচ্ছি না, একই জিনিস পর্যন্ত ওদের ক্লাস ছিল সকালবেলা, তো 8:50-তে, ওরা অনেকে একটু লেটে জয়েন করেছে। স্যার পলির বিষয়টা বুঝি নাই স্যার, যে আপার ভিউ থেকে যে পলি এবং যে একটা জিনিস সিলিকন ডাইঅক্সাইড যেটা হচ্ছে যে আমরা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাচ্ছে আপার ভিউ থেকে, কেন স্যার? ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়। ওই ডিসঅ্যাপিয়ার মানে কি? ওইটা ডিসঅ্যাপিয়ার মানে কি উপর থেকে দেখলে তুমি দেখতে পাবে না স্যার, এটা সিলিকন ডাইঅক্সাইড মানে দেখতে পাবো না আমি। হ্যাঁ, তুমি দেখো, তুমি মনে করো এইটাকে যদি তুমি মনে করো এই জিনিসটাকে যদি মনে করো যে, আচ্ছা আমি এটা হোয়াইট সাইডটা দেখছি, এইটা মনে করো তোমার বেসটা, হ্যাঁ? জি স্যার। এটার উপরে তুমি কি করবে? আচ্ছা আমি এই সাইডে করি, লেটস সি, আমরা একটা ব্ল্যাঙ্ক, এইটা হলো বেজ। তো তুমি, আমরা এখন উপর থেকে দেখছি, রাইট? উপর থেকে এটা সিলিকন সাবস্ট্রেট নিয়ে তারপর তুমি এখানে একটা গর্ত করবে, আর এখানে আরেকটা গর্ত করবে। এটা গর্ত করার পরে এর ভিতরে তুমি N+ আর্সেনিক দিয়ে দেবে, দিয়ে এরকম একটা হোল হলো, উপর থেকে দেখছো কিন্তু তুমি। তারপরে তুমি এর মাঝখানে তুমি মনে করো এর মাঝখানে আমি এখন এই যে এখন সিলিকন ডাইঅক্সাইড দেবো, এখানে সিলিকন ডাইঅক্সাইড দিলাম, দেওয়ার পরে এটা কেন দিচ্ছি আমরা? এটাকে ইনসুলেটর করার জন্য। জি স্যার, চ্যানেল তৈরি হবে, চ্যানেল এর নিচে দিয়ে হবে। জি স্যার। তো মনে করো এটা করার পরে আমি যদি এরকম ধরি যে এই দুটো আছে, এখন এইটার উপরে আমি মনে করো এইটা দিলাম, হ্যাঁ? এই যে এইরকম যদি তুমি ধরো, এই যে এই ডাস্টারটা দেখো, তুমি যদি এরকম দেখো, আচ্ছা আমি এইদিকে দেখি, মনে করো যে ব্ল্যাক পার্টটা হলো সিলিকন ডাইঅক্সাইড, আর এই হোয়াইটটা হলো পলিসিলিকন। তো তুমি যখন এইরকম উপর থেকে দেখবা তখন তো তুমি দেখতে পাবে না, তো সিলিকন ডাইঅক্সাইড দেখতে পাবে না। কিন্তু তুমি যখন এইখানে কেটে তুমি যখন দেখবো আমরা,
তাই না? এটা কাটলে তখন তুমি এরকম সাইড থেকে যদি দেখো, তখন তুমি কিন্তু ওইটা এবং ভেরি থিন লেয়ার, এই ব্ল্যাক লেয়ারটা তুমি সাইড থেকে দেখতে পাবে। ওকে স্যার, বুঝছি এবং স্যার। আমাদের এটা এবং ওইটার দরকার আছে লেয়ারটা, ওইটা আসলে ইনসুলেটর, যাতে তোমার এই যে মনে করো এই বডির থেকে ইলেকট্রনটা যাতে ইলেকট্রন অথবা হোলটা যাতে এখানে চলে না আসে। ওকে স্যার। তাই না? এই যে কাভারটা, এই যে ডাস্টারের কাভারে তো আমরা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করব। জি স্যার, গেটে এই স্যার, ভোল্টেজটা যাতে গেটে যেন না যায় স্যার। প্লাগটা যাতে ইনসুলেট করে রাখে, এই ভোল্টেজটা ওখানে চলে না যায়। জি স্যার। Right. আর কোনো কোশ্চেন বলো? আমাদের প্রায় সবাই আসছে, 3 জন আসে নাই বোধহয়, নাকি 1 জন আসে নাই, না কজন? 2 জন আসে নাই। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার একজনের মনে হয় স্যার নেট কানেকশন চলে গেছে স্যার, বের হয়ে গেছে স্যার, একটু রিকোয়েস্ট না? করতেছি স্যার ঢোকানোর আচ্ছা, জন্য। তাহলে ঠিক আছে, তাহলে আমি ছিল স্যার, বের হয়ে গেছে। সবাইকে প্রেজেন্ট দিয়ে দেই। 45 বোধহয় স্টুডেন্ট টোটাল। ওকে, সবাই আমি একটু র্যান্ডম একটু চেক করি দেখি আছে কিনা। তোমরা 110 আসো? লাস্ট 3 ডিজিট 110। কে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু 110 লাস্ট ক্লাসে ছিল না, আজকেও নাই, তাহলে না 110টা অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে। আর কে ছিল? 135। Yes, sir. ওকে, গুড। 201 আসো? ইয়েস স্যার। Okay. জি স্যার। আর হচ্ছে 206। Present, sir. ওকে, ঠিক আছে, তাহলে সবাই আসছো আজকে, একজন আসে নাই। 142 পিসে দেওয়া হয়েছিল। হ্যাঁ, কত? 138 স্যার। স্যার 142। না না, সবাই আসছো, শুধু একজন আসে নাই। 110। 149 না না, সবাই আসছো, আমি সবাইকে প্রেজেন্ট দিয়ে দিচ্ছি, তো বলা লাগবে না। ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই। ওকে, তো ভালো থাকো তাহলে। ওকে, দরকার নাই। নেক্সট ক্লাসে আমরা সার্কিট ডিজাইন করা শিখবো, রাইট? যদি তোমার কোশ্চেন না থাকে। হাই। হ্যালো। হাই হ্যালো। Hi. How are you? How are you? We're fine. How is your class? Hey, How is your class? yeah, that's good. Hey, Rafi, happy birthday. Thank you. Happy birthday, car. Is it today? আমাদের সিআরএস স্যার। Oh, তাই? Okay. Sir, it's me, sir. It's me, Okay, sir. good, good. Fayaz. Yes, sir. Okay, happy birthday. Dada ke happy birthday. bolo. Thank you, sir. Fayad. I don't know what Dada. your name is. Dada. Yeah, bolo, bro. Okay, Big okay. brother. I should ask my brother. I don't know that now. Not my brother. Yeah, there's so many brothers here. Oh my God, that's a ton. That's a ton. How many people are already in here? Yeah, you see how many you want to see? Yes. Okay, just a moment. Stop sharing. Oh, no, it's, stop sharing. I'm so shy. You see? Oh, you see how many dadas here? You see? Oh my God. Oh my God. Yeah, you see? That's like a lot. Yeah, That's like there's 41 people. yeah. That's a ton. Oh, yeah. You So like many, to huh? have like a million of those. No. Okay, bye, brother. Okay. Bye. বাই। Okay, ভালো থাকো তোমরা। Bye. আসসালামু আলাইকুম, স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।